Regarding, right. So how can I check swap space? Swap space. Using top command, later we press Top yes. command, press F. Later on, yes. వీళ్ళు చెప్తాన్నారు మీరు చెప్పట్లే. Hey, book ఏంటి? బుక్ ఏం లేదంట. Okay, right. So now how can we kill process ID? Kill minus 9. Kill minus 9. Kill minus 3 is used to take the heap dump. Okay. What's it? Kill minus 3 is used to take the heap dump. Heap dump is nothing but that is the memory usage of the particular process. Okay. But don't worry, ఈ heap dump, thread dump అనేది మనకి Oracle WebLogic లో వస్తుంది. అక్కడ మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? Okay. Right. And then what are all the commands we have seen? So VA editor తెలుసు కదా? So VA editor commands, how can we go to the last line? Capital G. Plus Capital G. Right. So how can we delete 5 lines at a time? 5 DD. 5 DD. Right. Sorry. Okay, then so how can we delete type in the copy వచ్చే? So how can we replace the string in VA editor? Percentage. Colon Percentage yes. Old string, new string. Old string slash Read, right. new string. Old string. Colon percentage yes slash Yes. old string. Old string slash new string. Right. Multiple and multiple కాదు అన్ని Or multiple. అన్ని అంటే ఎస్ అంటే ఇట్ విల్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ఓల్డ్ స్ట్రింగ్స్, రైట్? ఆల్ ఓల్డ్ స్ట్రింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to replace new with old, okay, if you want to replace receive with what's that, rejected, receive is old string, rejected is new string. So receive అనేది మీ ఓల్డ్ స్ట్రింగ్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని కూడా ఊరికి చెప్తాను. Okay, right. So that is how we can able to see, right? Okay, right. So Miku, how can we install any software in Linux? Minstall. Okay. So how can we start HTTPD? Service HTTPD start. Status of HTTPD కొట్టాలి ఫస్ట్. దాని తర్వాత యాక్టివ్ లో ఉంటే చూడాలి, లేకపోతే స్టార్ట్ అని చెప్పేసుకుంటే HTTPD. ఎక్చువల్లీ నువ్వేం ప్రాక్టీస్ చేయలేదంటున్నావు. నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు బ్రో, విన్నదే బ్రో. తర్వాత అంటే నేను చెప్పిందే విన్ని బాగా నేర్చుకున్నావు అంటే సూపర్. నా టీచింగ్ టాలెంట్ నీ లిజనింగ్ టాలెంట్ లేదు నీ లిజనింగ్ టాలెంట్ అన్ని చేసేద్దాం. పర్ఫెక్ట్. Right. So now we will see the concept of permissions. Okay. Right. So now చెప్తా don't worry. అంటే ఫ్రైడేకే అయిపోతాను కదా లైన్, ఇంకా కంటిన్యూస్ గానే ఉన్నాము. లేదు, నెక్స్ట్ 2 days పడుతుంది. Touch CD, not CD, mkdir space train. Okay, like this. Okay, right. Now look at here. Now I'll go to root. So first let us see the permissions, how the permissions will assign to the folder, I mean directory or file. Okay, let me take you to the paint ones. Okay, right. So for first, permissions can be indicated as read, write, execute. Okay, read, write, execute. And we have directories and files. Okay, so here directories in the sense is for directories also we have read, write, permissions, and then for
Files also we have read, write, execute permissions. Okay, and this is directory. Okay, right. This is directories. Okay, and this is files. Okay, right. Okay, this is belongs to files. So directory in the sense directory, files in the files, file. This hyphen indicates that file. So we have read, write, execute permissions. Okay, so read is nothing but read R, and then write permission nothing but W, execute permission nothing but X. Okay, right. So see in the Linux PuTTY terminal, you can able to see here read write X, read write X, and read write X. We have three pairs. చూడండి read write X అని ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ read write X అని ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ read write X అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, లైక్ దిస్ read write X, read write X, read write X. Why we have three pairs ఎందుకున్నాయి? Why? Because we have actually different types of users in any Linux operating system. That is called first normal users. Okay, that is nothing but like root or Apache, or normal users like Vishwa or Rafi or Karthik. Okay, or Giri, like that. Okay, so ila normal users andarni kuda users antaru anamata. Okay na, okay. And the first part among these three things. Okay, and this is first part among RWX first pair, and then second pair, and then third pair. Okay, so among these three pairs, first part is users. Okay, and then second part is groups. Okay, and third part is for others. Okay, like that. So users is equal to root Apache, like that, and then groups. Okay, groups. Groups is equal to, like yesterday I told you, right? For sudo bash, to activate the sudo bash, we need to add users to the wheel. That is a group. Okay, you can able to create the groups like Apache also. You can create Apache group also. Okay, and then you can create WebLogic group also. That is WebLogic in the sense is if you create if you install Oracle WebLogic, then you need to create WebLogic. Okay, and then for WebSphere also. Okay, for WebSphere we have WAS admin. Okay, WS admin. Okay, like this. Groups looks like this. Okay, examples. Okay, and then others in the sense is those who are not belongs to Linux server team, or those who are not belongs to these applications. Like for example DB teams. For example DB teams in the sense is like SQL server team. Okay, or else local log team. Okay, and then there's like SIFDB, like something ila pair ila just ila names ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, others which who are not belongs to teams, like who are not belongs to server team or infrastructure team or middleware team or DevOps team, like that. And those who are belongs to some database team or application team or testing team, those users called as others. Okay, వాళ్ళని మనం others అని పిలుస్తాం. ఓకేనా, right. So here we have three types of users in Linux. One is users, and another one is groups, and another one is others. Okay, so here in the Linux part we have these three RWX like this. So first three indicates RWS 3 indicates that for users, and second RWX is for groups, and third were others. Okay, now let us see the values. So these permissions can be changed by the values that are assigned to the read write X operations. Okay, first let me show here number, and then here okay, and then here permission type. Okay, permission type, and then symbol. Okay, right. So first number is 0. For permission type is simple minus, that is nothing but no permission. Okay, sorry, here it is the permission type, right? So no permission, and the symbol is minus. Okay, and then number is 1. So the 1 is permission type is execute. Okay, and the symbol is X. Okay, and then next is 2. For 2 we have write. Okay, and then the symbol is W. Okay, and then 3.
sorry, 3. This is read. Okay. And then the symbol is R. Okay. Right. 4. What is meant by 4? Now tell me what is meant by 4. Oh, sorry. Here 3 is, sorry, I made a mistake. 3 is not read. Execute plus write. Okay. So here execute plus write. That means symbol is execute means X and W means W, but W will get first, right? Then X. Okay. Right. Then 4. What is the value of 4 means? Look at here, simple చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడు 3 plus 1 కలిపితే ఎంత 4 అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ మనం 3 అలా కలపనమాట, డైరెక్ట్ గా వాల్యూ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా. 2 plus 1 కలిపితేనే రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 3. And 4 is the value of 4 is read actually. Okay, and the symbol is R. Okay, capital R. And then 5. So the value of 5 is, so 5 ని ఎలా ఇది చేయొచ్చు అంటే రీడ్, ఎందుకంటే సింగిల్ ది చూడాలి, మనం డబుల్ ది చూడకూడదు, కాంబినేషన్ చూడకూడదు, సింగిల్ దే చూడాలి. రీడ్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ అంతే కదా. 4 plus 1 అంటే 5 కదా. సో రీడ్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ద సింబల్ ఈస్ రీడ్ మైనస్ ఎక్స్, అంటే ఆ మైనస్ మధ్యలో డబ్ల్యూ ఉండదు కాబట్టి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఈస్ 6. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 6? 6 అంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 4 plus 2 అంటే రీడ్ ప్లస్ రైట్. అర్థమైందా? సో రీడ్ ప్లస్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం మనం? RW అని ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టేస్తాం, ఎగ్జిక్యూట్ లేదు కాబట్టి. 7 అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్, RWX. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎందుకు ఇలా వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే, ఫస్ట్ మీకు నేను చెప్పాల్సింది ఏమంటే మెయిన్ రీడ్ వాల్యూ. ఓకే, సో రీడ్ వాల్యూ ఏమంటే ఆల్వేస్ రీడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, రైట్ WRIT రైట్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ is always 1. Okay, so simple, you can say like RWX. Okay, and then read value is 4, write is 2 and execute is 1. You can read always from right side to left side, 1 2 4. Okay, read write execute is from left to right, value is from right to left. Okay, సో రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఓకేనా, అండ్ దెన్ వాల్యూస్ వచ్చి 1 to 4 రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి, ఐ మీన్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో మీకు ఈ రీడ్ రైట్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలిస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు నో ద పర్మిషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ RWX R-X అని ఉంది. ఓకేనా, so how can we do that? For example, RWX R-X R-X. What is the value of this one? సో సింపుల్, మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఒక్కదానికి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే. 3 groups యాడ్ చేయొద్దండి. Four minus one. సో ఇలా కాదు, చెప్తాను చూడండి. మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సింది ఎలాగంటే పర్మిషన్స్ చెప్తాను చూడండి. జస్ట్ 3 digits లోనే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ RWX అంటే అర్థమేమి? రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్? 7. And what is the next second group? That means groups. What is the value of groups here?
r minus x. What is the value of r minus x? 5. 3. Next again r minus x is 5. So this is the value of this permission. Okay, like this. And what is the permission of this one? Let me copy this and then I'll come here. Okay, then I'll paste out here. Tell me the permission of this one. What is the permission for users and groups and others? 5 5 0. That's all. అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా కార్తిక్? Okay, brother. Okay. అర్థమైంది కదా? సో ఎగ్జిక్యూట్ 1 రీడ్ రైట్ 2 రీడ్ 4 ఉంటుంది దాని వాల్యూ యాక్చువల్ గా. కానీ మనం ఇక్కడ 0 to 7 కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం ఇండివిజువల్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ రైట్ రీడ్ ఈ 3 కాంబినేషన్స్ తోనే మనం అన్ని ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో మనకి ఎప్పుడు కూడా పర్మిషన్స్ ఎట్లుంటాయంటే ఈ కాంబినేషన్ తోనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీస్ట్ పర్మిషన్ అంటే ఎంత? 0 0 0 is the least permission. Okay, if it is considered to 3, I mean users, groups and others means ఇలా ఉంటుంది. ఎట్లుంటుంది? మైనస్ 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 ఉండండి. ఇది యూజర్స్, ఇది గ్రూప్స్, ఇది అదర్స్. ద పర్మిషన్ వాల్యూ ఇస్ 0 0 0. ఓకే, అండ్ దెన్ ఖచ్చితంగా 3 కాంబినేషన్స్ ఉండాలి. ఎందుకు? యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ ఉన్నారు కదా మనకి ఇక్కడ. యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ ఖచ్చితంగా పర్మిషన్స్ అనేటివి ముగ్గురికి ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? 3 సెట్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీ ఇక్కడ. ఓకేనా? అంటే ఫస్ట్ 3 ఎవరి కోసం? యూజర్స్. నెక్స్ట్ 3 ఎవరి కోసం? గ్రూప్స్. నెక్స్ట్ 3 అదర్స్. ఓకే, యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్. ఓకే, ఇది రూల్, ఇది స్టాండర్డ్ రూల్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఫస్ట్ 3 సెట్స్ ఫర్ యూజర్స్ అండ్ సెకండ్ 3 ఫర్ గ్రూప్స్ అండ్ లాస్ట్ 3 ఫర్ others. And the standard value for read, write, execute is 1 2 4. Okay, so like this, read is 4, write is 2 and execute is 1. And if you want to give the perfect value of anything, you need to add them. Okay, you need to add them. For example, now here I have only permission is execute here, and then here r minus x, and then here is minus minus minus. What is the value of this one? Tell me now. 1 5 0. That's all. Okay, like that. I will give one more combination. What is the value of this one, Vinila? 2 8 2 7 x1 1. Perfect. 271. అంతే కదా, 271. అర్థమవుతుందా జ్యోతిష్? రైట్. ఓకే 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 రైట్ రైట్. అడగదు, అది ఉందండి. నౌ కార్తిక్, దీని వాల్యూ చెప్పు ఒకసారి. 772. బాగా చూడు. 662. 662. పర్ఫెక్ట్. ఓకే కార్తిక్, మళ్ళీ ఒకసారి చూడు. నీకు ఒక పజల్ ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే. దీని వాల్యూ చెప్పు కార్తిక్ ఒకసారి. 257. 257. ఓకే, రైట్ రైట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎగ్జిక్యూట్, ఇప్పుడు మీకు ఇంకో పర్మిషన్ ఇస్తాను. Sir, wrong sir. 1. ఓ సారీ. 1. బ్రదర్ 1 రైట్ 1. రైట్. నేను నెక్స్ట్ పజిల్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను అందుకని. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ చెప్పు వినీలా ఒకసారి. 7 1 3. వెరీ గుడ్. రైట్. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమి జ్యోతిష్? రైట్, పర్ఫెక్ట్. 770. సో అర్థమైంది కదా వాల్యూస్ ఎట్లా ఇవ్వాలో. ఇప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏమి?
దానికి అన్నిటికీ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి దానికి. సాఫ్ట్ లింక్కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే లుక్ అట్ హియర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజర్ బిన్ అని ఉంది ఇక్కడ, ఓకేనా. ఓకే, దాన్ని వదిలేసేయండి. నేను ఇప్పుడు సిడి యాప్స్కి వెళ్తాను, ఓకేనా. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎల్ మీన్స్ లింక్, ఓకే. సో soft link for it is showing L is for soft link, okay. D is for directory and minus is for file, okay. Now I'm going to create here soft link ln minus s space train space bus, okay, right. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ట్రైన్కి బస్సుకి ట్రైన్ అనేది ఇస్తాను అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, బస్కి ఏమైంది, ఇక్కడ సాఫ్ట్ లింక్కి ఆటోమేటిక్గా 777 వచ్చేసింది పర్మిషన్, ఆటోమేటిక్గా 777 అని వచ్చేసింది అనమాట. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ట్రైన్? ట్రైన్ చూడండి, ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి, 755 ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద పర్మిషన్స్ ఫర్ బస్, ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ద పర్మిషన్ టు ట్రైన్. వాట్ ఎవర్ ద పర్మిషన్స్ దట్ ఆర్ అసైన్ టు ద ట్రైన్ ఫైల్ that are same applicable to bus, even though here showing 777, that's not a matter, okay. అర్థమైందా వినీలా, కార్తిక్? మనం సాఫ్ట్ లింక్ లో ఉన్నప్పుడు చూడండి, బస్సుకి ట్రైన్ నేను సాఫ్ట్ లింక్ చేశాను. సాఫ్ట్ లింక్ చేసానంటే ఇక్కడ పర్మిషన్స్ 777 వచ్చేసింది, అంటే ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఫర్ యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్. బట్ నేను సాఫ్ట్ లింక్ చేసిన ఫైల్ ట్రైన్ ఉంది కదా, ట్రైన్ కి పర్మిషన్స్ వేరేగా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం పర్మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అదే పర్మిషన్స్ దీనికి కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 777, ఓకే, రైట్. నీ డౌట్ ఏమి? వెరీ గుడ్. ఎక్కడ? రైట్, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిఫాల్ట్ టెంప్ ఫైల్, ఓకే. దిస్ ఈజ్ చూడండి rwt, ఓకే. సో ఇది ఫన్నీ ఏం కాదు, ఇది ఫన్నీ కాదు, ఇది సూపర్ ఇది డౌట్ ఇది. అంటే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసావు కదా, టెంప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ టెంప్ ఫైల్ సిస్టమ్ దట్ రిలేట్స్ టు ద, ఇప్పుడు మామూలుగా బై డిఫాల్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టెంప్ పర్మిషన్ అనమాట, ఓకేనా. రైట్, రీడ్ రైట్, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ టెంప్ ఫైల్ అంతే, దానికి ఏం పర్మిషన్ ఏమి ఉండదు, ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండదు టెంప్ దానికి, ఓకేనా. దట్స్ ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్. టెంప్ అనేది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ టెంపరీ ఫైల్ కాబట్టి, ఓకేనా. దట్స్ ఆల్. చెప్పు. టాప్ కమాండ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి సైడ్ లో నంబర్స్ కనిపిస్తాయి కదా, ఇక్కడ నార్మల్ గా మనకి లెటర్స్ కనిపిస్తుంది. వాటికి దీనికి అసలు ప్రాసెస్ ఐడీస్ కనిపిస్తాయి కదా మనకి. దేనికి? మనం నార్మల్ గా ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సైడ్ లో ప్రాసెస్ ఐడీస్ కనిపిస్తాయి. అవును. ఆ ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఇవి డైరెక్ట్ గా ఇవి అదే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూస్ అక్కడ పడిపోయి అవి వేరా ఇవి వేరా? ఏవి? ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్సా? ఈ సైడ్ నార్మల్ గా ప్రాసెస్ ఐడీస్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా, ప్రతి ఫోల్డర్ కి ఒక నంబర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇదా? అది కాదు, ఇదా? ఉండు ls-li ఉండు చెప్తా. ls-li కొడతాను, సారీ. ఇదా? ఇది ఐనోడ్, ఇది ఐనోడ్ నెంబర్. దిస్ ఇస్ ఐనోడ్, సంబంధం లేదు. ఐనోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద నోడ్, అంతే. ఐడి ఆఫ్ ద సంబంధం లేదు, నో. రైట్, పర్ఫెక్ట్. లేదు, ఐనోడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దాన్ పర్మిషన్స్, ఓకే. ఐనోడ్ కి పర్మిషన్స్ సంబంధం లేదు, ఓకేనా. రిమెంబర్ దట్ వన్. హౌ టు చెక్ ఐనోడ్ మీన్స్ ls-li, ఓకే, రైట్. సో అర్థమైంది కదా? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా పర్మిషన్స్ లో? లేదు. బట్ నౌ ద డౌట్ ఈస్ హౌ టు చేంజ్ ద పర్మిషన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద పర్మిషన్స్? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ, ఓకే. So the command which is used to change the permission is chmod, okay. Chmod. See, for apps I want to change permission now from 755 to 777 space apps. Look at here, I'm changing permissions for apps directory. The command I'm using here is chmod, okay. chmod space 777 apps, enter. ఇప్పుడు చూడండి, ll అని టైప్ చేస్తా, చూడండి యాప్స్కి ఏమొచ్చింది, ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ అందరికీ, అంటే ఏం ఒకవేళ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం రియల్ టైంలో ఎవరికి కూడా ఆల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వము. ఇన్ కేస్ ఇవ్వాల్సి వస్తే అప్పుడు ఇలా పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యూజర్స్ కి ఆల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్స్ కి ఆల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, అదర్స్ కి ఆల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ పర్మిషన్ టు యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ డిఫరెంట్, ఓకే. లెట్ మీ చేంజ్ దట్. chmod space 755, okay. 755 is nothing but all permissions to users, okay.
సో ఫస్ట్ ఏముంటుంది RWX అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ యూజర్స్, రైట్? ఆల్ పర్మిషన్స్ లైక్ read, write, execute for users, and read and execute only for groups. Okay, and read and execute for others also. Now I want to give only read and execute permission for users. Okay, chmod space or sorry. So what is the value of read and execute? 5. Okay, now I want to give only read permissions to others, groups and others. What is the value of read permission? 4. Okay, 544. Okay, apps. Now look at here. చూడండి, ఫస్ట్ యూజర్స్కి ఏముంది, రీడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. నెక్స్ట్ రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఉంది గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్. అర్థమైందా? లైక్ దట్ మీకు ఇలాంటివి ఏమవుతుందంటే రియల్ టైంలో మీకు కొన్ని టాస్క్లు వస్తాయన్నమాట. అలాగని ఆ టైంలో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకు అప్లికేషన్ టీం నుంచి వేరే టీం నుంచి వాళ్ళే మనకి పర్మిషన్తో సహా చెప్పేస్తారు అక్కడ. అంటే ఈ పర్మిషన్స్ ఉండాలి దానికి అని వాళ్ళే చెప్పేస్తారు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్కి ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీకి ఎలాంటి గ్రూప్స్ ఉండాలి అనేది కూడా వాళ్ళే డిసైడ్ అవుతారు కాబట్టి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను యాప్స్కి చేంజ్ చేశాను. R-X, R-, అని ఉంది. ఓన్లీ యాప్స్ డైరెక్టరీకి మాత్రమే చేంజ్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ యాప్స్ డైరెక్టరీ లోపల ఇంకా మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, శాంపుల్ ఉంది, తర్వాత ట్రైన్ ఉంది, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి, రైట్? బట్ ఇక్కడ చూడండి యాప్స్కి ఏముంది పర్మిషన్, ఇక్కడ R-X, R-, R-, అని ఉంది. కానీ ఇక్కడ శాంపుల్కి ఏముంది, రీడ్ రైట్ ఉంది, నెక్స్ట్ RR అని ఉంది. ఓకేనా? బట్ ట్రైన్కి RWX, R-X, R-X ఉంది. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ సేమ్ పర్మిషన్స్ టు apps in the root file system and also all the files and directories inside the apps. ఓకే, అంటే యాప్స్ అనే డైరెక్టరీకి నేను పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటాను. ఎలాగంటే యాప్స్ లోపల ఉన్న వాటికి కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి అది. ఓకేనా? యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ఏమి, ఓన్లీ ఫర్ యాప్స్ డైరెక్టరీకి మాత్రమే ఇస్తాను నేను. అంటే ఇంతకుముందు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన పర్మిషన్ చూడండి, chmod 544 apps అని ఇస్తాను. అంటే అర్థమేమి, I have given only permissions to this directory but not all the files or folders that are containing inside the apps. Okay, now I want to reflect all the permissions which I am giving, that including all the files inside the apps. Okay, for that the command is simple ఏమంటే, ఇంతకుముందు నేను యాప్స్కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చాను, దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్కి ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే కమాండ్ యాప్స్కి ప్లస్ దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్కి కూడా పర్మిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ, సింపుల్ యూ నీడ్ టు యూస్ -R, దట్స్ ఇట్. ఓకే, 755 స్పేస్ యాప్స్, ఆర్ 755 వద్దు, ఇక్కడ నేను 655 అని ఇస్తాను. ఓకే, యాప్స్, ఎందుకంటే 655 ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్కి దానికి. నౌ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ హియర్, the permission of apps is 655. 6 means read write. Okay, 6 means 4 plus 2 6 read write. 5 means 4 plus 1 read execute, right? So look at here, read execute, read execute. So read write, read execute, read execute, users, groups and others. Now go inside apps. Now check with LL. Look at here, read write, read execute, read execute, read write, read execute, read execute. Ignore this ln. Okay, why? Because this was already linked to train and the train is already having the permission which I have assigned outside of the apps. అంటే యాప్స్ పైనే నేను ఇస్తాను అనమాట. అర్థమైంది కదా? లింక్ అయిన వాటి తప్పించి మిగతా అన్నిటికీ అవుతుంది. సాఫ్ట్ లింక్, ఇగ్నోర్ ద సాఫ్ట్ లింక్. ఓకే, ఇగ్నోర్ ద సాఫ్ట్ లింక్. సో అర్థమైంది కదా? మనం బయట ఉన్నప్పుడు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే వితౌట్ ఆర్, ఐ మీన్ లోపల ఉన్న వాటికి ఎఫెక్ట్ కాకూడదు అనుకుంటే వితౌట్ ఆర్, లోపల ఉన్న వాటికి కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే విత్ ఆర్, -R. ఓకే, అర్థమైంది కదా వినీలా, కార్తిక్? ఓకే, రైట్. Yes, sir. రైట్, వెరీ గుడ్, సూపర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటాం, పర్మిషన్ అంటాం అంతే. ఓకేనా? సో మీకు రియల్ టైంలో ఏమంటే మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో డూ యూ నో అబౌట్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ అంటే ఎస్ ఐ నో అంటాం. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హౌ కెన్ యూ చేంజ్ ద పర్మిషన్స్ ఫర్ ఫోల్డర్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద ఫైల్స్ ఆల్సో అని అడిగితే అప్పుడు మీరు chmod -R అని ఇచ్చేసి మళ్ళీ వాల్యూస్ అని ఇస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంకోటి మీకు అదేమది సింపుల్గా మీకు ఇంకో రకంగా కూడా పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు chmod -R అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే 5+G అని ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా? స్పేస్ ఇచ్చి ట్రైన్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సారీ 5G ఐ థింక్.
నాట్ 5G, సారీ, స్మాల్ జీ అనేది ఇచ్చినాను నేను. G+4. ఓకే, సరే చూస్తాను నేను ఒక్క సెకండ్. మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయము యాక్చువల్గా, బట్ ఎప్పుడైనా మీకు లేదు లేదు అంటే మీరు ఎందుకు ఇది నేను చెప్తానంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ యూజర్స్ ఆర్ గ్రూప్ లైక్ U+G స్పేస్ ట్రైన్, లెట్ మీ డు రైట్. చూడండి, యూజర్స్ ప్లస్ గ్రూప్స్, CH మోడ్ స్పేస్ U+G ట్రైన్. నౌ లుక్ అట్ హియర్, ట్రైన్కి ఎలా పర్మిషన్ చేంజ్ అయింటుందో చూడండి. U+G, యూ అంటే మీ యూజర్స్కి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సింపుల్గా RWX అని వచ్చేసి, అంతకుముందు ఏముండింది RW అని మాత్రమే ఉంది. అంటే యూజర్ అక్కడ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేయమని, ఓకేనా. ప్లస్ G గ్రూప్స్ అనమాట. సెకండ్ వన్ ఏముంది గ్రూప్స్, దీనికి ఆటోమేటిక్గా రీడ్ X తీసుకుంటుంది అనమాట, ఓకేనా. అంటే ఇదేమంటే ఎప్పుడు కూడా రియల్ టైంలో యూజర్స్ గ్రూప్స్ అదర్స్కి 755 ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ పర్మిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి 755 అనమాట, ఓకేనా. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ నౌ, CH మోడ్ స్పేస్ G+U స్పేస్ ట్రైన్. ఓకే, లెట్ మీ ఎంటర్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి G+U అంటే చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో దానికి రీడ్ రైట్ ఎక్స్ పర్మిషన్ వచ్చేస్తుంది, ఓకేనా. లెట్ మీ చేంజ్ CH మోడ్ స్పేస్ 477 స్పేస్ ట్రైన్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ట్రైన్కి పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేశాను. అది ఎలాగంటే R RWX అని చేంజ్ చేశాను, ఓకేనా. లెట్ మీ చేంజ్ అగైన్ CH మోడ్ 241 స్పేస్ ట్రైన్. ఓకే, రైట్. ఇది ఉంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన 241 అంటే యూజర్స్కి రైట్ పర్మిషన్, గ్రూప్స్కి రీడ్ పర్మిషన్ అండ్ అదర్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ 241. నౌ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద మోడ్, CH మోడ్ స్పేస్ U+G స్పేస్ ట్రైన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి యూజర్స్కి ఏమైంది, ఒక పర్మిషన్ పెరిగింది, RW అంటే రీడ్ అనే పర్మిషన్ వచ్చింది ఇక్కడ, ఓకేనా. U+G తర్వాత గ్రూప్స్కి ఏం రాలేదు చూడండి, సింపుల్ అలానే ఉంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్, ఓకే, U+G సేమ్ అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే జస్ట్ Gని ఆ పక్క మారుస్తాను నేను ఇప్పుడు, ఓకే. G+U స్పేస్ ట్రైన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ట్రైన్ ఉందా, ఓకే, రైట్. ప్రెస్ ఎంటర్. ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ అదే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఏం మారలేదు, ఓకేనా. లైక్ దిస్. అంటే మనం జస్ట్ ఒకటి ఏదైనా మార్చాలనుకున్నప్పుడు ఇలా మార్చొచ్చు అంతే సింపుల్గా. చూడండి, ఇప్పుడు రీడ్ రైట్ సింపుల్గా వచ్చేసింది. G+ అదర్స్ ప్లస్ యూజర్స్ అన్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్స్కి చూడండి మనకి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ వచ్చేసింది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ G ఇచ్చాను కాబట్టి, తర్వాత O+U ఇచ్చాను కాబట్టి అట్లా వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ మనం ఏది ఇస్తామో అది వస్తుంది. కానీ ఇన్ రియల్ టైమ్ డోంట్ గో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్, ఓకే. దీని జోలికి పోద్దండి, సింపుల్గా నెంబరింగ్స్ వైపే పోండి, ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా అడిగితే ఇంటర్వ్యూస్లో అదర్ దాన్ నెంబరింగ్ హౌ కెన్ యూ డూ దట్ వే, సింపుల్గా U+G ఆర్ G+U G+O అని చెప్పండి చాలా, అంతే. నో వన్ విల్ ఫోర్స్ యూ టు ఆస్క్ మోర్ దాన్ దట్, దానికంటే ఎక్కువ అడగరు మిమ్మల్ని. మీరు అక్కడ సింపుల్గా G+U U+G O+G అని చెప్పండి చాలా, అంతే, ఓకేనా. దట్స్ ఆల్. అర్థమైంది కదా. సో రియల్ టైంలో ఆల్వేస్ మనం నెంబరింగ్ వైపే వెళ్తాం, ఓకేనా. అంటే ఇట్లా నెంబర్సే ఇస్తాం అనమాట పర్మిషన్స్కి ఎప్పుడు కూడా, ఓకే. నెంబర్సే ఇస్తాం, సమ్ టైమ్స్ ఇట్లా G+O O+G అనేది ఇస్తాం అనమాట, ఓకేనా. రైట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ పర్మిషన్స్, ఓకే. సో పర్మిషన్స్ వచ్చేసినట్టే కదా ఇంకా, రైట్. నెక్స్ట్ క్రాన్ జాబ్, ఓకే. క్రాన్ జాబ్ అనేది ఏమంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, 1 సెకండ్, రైట్, క్లియర్ చేస్తాను నేను. సో క్రాన్ జాబ్ చెప్పే కంటే ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్ ఫైల్ చెప్తా, షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్, ఓకే. షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్. 1 మినిట్, టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, నేను క్లోజ్ చేస్తాను. వినీలా కార్తిక్ మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, క్లోజ్ చేస్తాను.